Përmet, the city of roses, is where we rest tonight. From Tepelena, we follow the Vjosa River upstream for about an hour. The longest undammed river in Europe, the Vjosa, recently became a national park and is an absolute wonder to come and see. The White Villa Hotel's budget-priced rooms are spacious and comfortable. Well, it was great to have a shower after all of that driving today, but what a great day we had. And it's fantastic to be in Përmet. It's such a tranquil city. Always feel calm here. In fact, I'll tell you how much I love Përmet. Every year I come here with my family for holidays. That's how much I love this place. Going to go into one of the best restaurants that I think are in town. Rrëfimi. Let's see. For years, Rrëfimi has been known as a great place to come and eat, and it looks even better now with this newly constructed courtyard. Well, knowing best, I always leave it to the locals to decide what I'm going to eat. And Erdha from Rrëfimi decided that I have this soup. Yeah, it's the shqedo. What did you choose? It's the shqedo. Shqedo. Shqedo është tradicionale e Përmetit. So it's traditional from Përmet, traditional to this area, so when you come here, make sure you have it. Është një pjatë e cila u ofroi në përgjithësi miqve. Po. Ishte për miq. Me miel, me vezë, qumësht, me lëngun e mishit dhe me mishin e qingjit. Po. So it is made up of flour, eggs, and yogurt, and the meat is lamb. So a local traditional soup. I'm looking forward to this. Rashë. With the table full of such great food, the crew come and join in. This morning, I'm meeting up with Kelly, who grew up in a multi-faith household. Growing up in a family where your mother is Greek Orthodox and your father is Bektashi, did you ever perceive one religion more important than the other or not? So from Albania, like we always try like to follow our father lead. Yes. Yeah, and but for me it's the same. Like the most important is to be a good person and a good, like to behave good and to do good in this world or environment. But as my father a leader, I think I follow a bit more of the Bektashi. Right. Kind of like. Because it's more like your father, yeah, and the respect to both parents, but the father is the house, the leader of the house. Yeah, the leader of the house, and I feel like that path leads me to something. Right. Yeah. Yeah. All the religions say that you need to be good person, do something right, do this and do. But I feel more accepted at Bektashi right. because of it's a little bit more liberal. Yes. In a kind of way, like you can follow a bit more tolerance. More tolerance. Yes. Yeah. Interesting. Yes. Very interesting. And how do you think your upbringing, coming up in a family of two different religions, has affected your view of the world and your relationship with your friends and generally in society? Being in a two religion family, it makes you
easy to accept both words. Interesting. Yeah. Somebody from Islamic comes and speak to you and you know how to behave. From Christian as well, and you can accept all the different environments that world sends to you. And your mother as well goes to the Bektashi festivals and your father to the... Yeah, it's not for them it's not a problem. They respect each other's religion quite well. Yeah. I think it's naturally in the Albanians' character to be tolerant of other religions, and Bektashiism found its place within that. Nearby to Përmet is the large Teqeja of Alipostivan. Erdha from the local council has offered to be our guide. I've been coming to Përmet now for 20 years, and although it's developed, it's still kept its original culture, and it still feels the same as 20 years ago, just slightly different with new roads and a few more hotels, but it's still retained its identity. What is it about Përmet that tourists love so much? Robert, së pari njerë shumë faleminderit që keni ardhur në Përmet dhe keni zgjedhur të vizitorni dhe të shfaqni Përmetin ton. Ne në gjithë këto vite në këtë punë jemi përpjekur që të ruajmë atë autenticitetin ton dhe vlerat më të mëdha historike, kulturore dhe gjithçka tjetër. Dhe vetëm gjëja tradicionale, gjëja tipike dhe gjëja historike dhe ruajtja e saj është pikërisht kjo gjë që pëlqejnë të gjithë turistët në Përmet, sepse në Përmet ne kemi një shprehje në hyrje të qytetit që I kemi të gjitha përveç detit, por ajo çka është më e rëndësishme është dashuria që ne I presim dhe I mirëpresim turistët. Po, unë kuptoj, Përmeti ka shumë histori, shumë environment mirë, lumi, shumë mirë. Përmeti në fakt natyra I ka falur mbi 25 sajte natyrore. Po. Gjë që e bën shumë të veçantë për një sipërfaqe kaq të vogël sa ç'është Përmeti. Vitet e fundit, siç edhe ti e di, edhe ke lobuar shumë fort për këtë gjë, që vjosa të shpallej park kombëtar. Po. Ne përpara 2 vitesh bashkë kemi xhiruar në rrjedhën e Vjosës për të parë vlerat të cila lumi Vjosa përcillte. Dhe Vjosa është vetëm një nga pikat e turistike të Përmetit. Nëse unë do të vazhdoja do të listoja janë me 10 atraksione turistike. Sigurisht janë ujëra termale banjat e Bënjës. Po. Është kanioni mrekullueshëm I Lëngaricës, është mali I Mërçkës. Po. Është Kultura është gryka e kulturës, është një pikë shumë e veçantë turistike, është ujvara e Sopotit. Dhe unë përmenda vetëm burimet ujore. Nëse do të vazhdoja pastaj me pjesën e maleve, kisha, teqeve dhe diçka tjetër, janë 25 sajte natyrore dhe kulturore që Përmeti I ka. Gjë që e bën shumë të veçantë dhe të zgjeruar për ofertën turistike, sepse çdo turist që mund të vinë në Përmet mund të gjej dhe të bëj atë gjë që ai ka qef. Po. Dikush ka qef hiking, mund të shkojë në malin e Nemërçkës dhe në cirkuitin e malit të Nemërçkës. Dikush tjetër ka qef kanionin, mund të shkojë të bëjë ecje në kanion. Dikush tjetër ka qef lumin, mund të shkojë të bëjë banjo në lum. Dikush tjetër ka qef të bëjë sportet e aventurës, mund të shkojë të bëjë rafting dhe kajak në lumin e Vjosës. Dhe dikush tjetër ka nevojë të bëjë turin kulturor, Përmeti I ofron më së miri këtë gjë. Fal teqeve që gjenden në qytetin e Përmetit. Me shumë aktivitete. Me shumë aktivitete dhe kishave të ndryshme, por edhe lagjen historike që ne kemi xhiruar më përpara së bashku. Po. Unë shikoj hata e re me bicikletë për mali. Këtu. Shumë mirë. Ide shumë mirë. Ne jemi përpjekur që në gjithë këtë kohë të punojmë të gjithë së bashku për ta zgjeruar ofertën turistike, patjetër edhe për të përmirësuar dhe për të bërë gjëra më të mira që I shërbejnë qytetit të Përmetit dhe ekonomisë lokale të Përmetit, po ajo çka është më e rëndësishme, ombrella që ne na bashkon, dashuria që kemi për tokën tonë dhe për Shqipërinë. Po. Erdha, Përmet is such a beautiful city, and it's also known as the city
of roses. Yeah. And the gardens in Përmet are always so beautiful and looked after, as are the gardens of the Teqejas. Do you think there's a relationship between the gardens of the Teqeja and the gardens of Përmet and the Bektashi that live here? Yeah. Unë Robert vet jam Bektashi. Po? Po. Unë dhe e gjithë familja ime jemi Bektashi, ashtu sikur se është një pjesë e konsiderueshme e gjithë komunitetit të Përmetit. Unë mbaj mend që fëmijë në fakt që disa nga vlerat më të forta dhe parimet më të rëndësishme që ne prindrit dhe gjyshërit, sepse unë jam një djalë që jam rritur me gjyshër në shtëpi, ishte kujdesi që duhet të kishim për tokën, bashkët tona, që ne gjendeshim përpara shtëpisë apo pak më larg shtëpisë, dhe për kopshtet tona, dhe kujdesi që duhet të tregonin për bimët dhe në këtë rast për lulet dhe për trëndafilat. Përmeti njihet gjerë dhe në masë si qyteti i trëndafilave. Dhe në fakt të gjithë dashurim për këtë ka qenë e trashëguar në breza. Kjo lidhe shumë ngushtë edhe me bektashizmin. Ne po të vëmë të shikojmë çdo teqe që gjendet në rrethin e Përmetit, të gjitha janë të zbukuruara dhe të kujdesura maksimalisht me lule dhe trëndafila. Por jo vetëm kjo, një gjë shumë interesante është që në të gjitha teqet e Përmetit, përveç luleve dhe trëndafilave, janë druret frutor, që nga mollët, rusht, dardhët, pjeshkët dhe çdo lloj fruti tjetër, sepse kjo lidhet me dashurinë për të kontribuar në tokën tonë. Dhe është një gjë në fakt që i shërben të gjithë qytetit dhe ne jemi shumë të lumtur që e kemi ruajtur këtë gjë edhe e kemi trashëguar. Dhe në Përmet ka nisur një aksion shumë i rëndësishëm, ka vite në fakt, nga ana e bashkisë për shtrimin dhe mbashtrimin e të gjithë qytetit dhe shumimin me rrënjën e trëndafilit. Përmeti ka një trëndafil shumë të veçantë, ndryshe nga gjithë qytetet e tjera, gjë që përftoi edhe një nënprodukt shumë interesant nga ky lloj trëndafilit, është një trëndafil roz me petale dhe trasha. Po. Po. Emrin roza në Po. Gjendet kuq, bardha, dhe roz. Bardha dhe roza. Yeah. Po. Aroma që nxirrej nga petalet e këtij trëndafili përdorej një për lëngun e trëndafilit dhe dy për të aromatizuar një nga ëmbëlsirat më karakteristike që ka Përmeti, që është llokumja e bajam. Po, shumë interesante si detaj, është një trëndafil i dedikuar vetëm për këtë gjë. Dhe është këtu mes nesh, është i trashëguar dhe të gjithë ne përmetarët ja dim këtë vlerë shumë të rëndësishme dhe përpiqemi që ta shfaqim dhe ta reklamojmë me shumë dashuri dhe për ta shitur ashtu në fakt siç është si një nga vlerat më të mëdha që lidhet me Përmetin, por edhe me komunitetin Bektashi. Po, faleminderit shumë. Mirë, si jeni mirë? Mirë. Koha e buta, ha? Shumë mirë. Unë du 3 qëri, të lutem? I vodskëm, bravo. Shumë. Sa kushton? 1500 lekë. 1000? Me shkrepse. Me shkrepse. Rofsh. Faleminderit shumë. Faleminderit Pafshim. juve. Si jeni mirë? Ano. Bravo! Shumë bukur. Pafshim. Pafshim.
We're here at a teqe called Alipostivan. It's a large teqe, and it's on the road at the beginning of the national park. It was first constructed in the late 1700s. The communists in 1967 completely destroyed it, but since then it's been rebuilt. It's a massive complex. I'm really enjoying getting in there and having a look. The views from this hilltop are spectacular. You can look one way into the national park and then the other way across the valley where we just came from, Përmet. Just breathtaking. Look at that. This is Robert is Albanian shqiptarët kur janë në Teqe. Baba Hakuron Nikolari. Shqiptarët kur janë në Teqe. I'll try. Okay. Gabim, gabim. Shqiptare janë. It says, I think, I hope, it says the Albanians who have a teqe have Muslim, Islam, and who have a church and have orthodoxy, but above all they have head and crown of Eagles. Thank you, Shapoinis, yes. And like a in the red. In the red flag. Parliamentary. The symbol of Albania is this one. Mirë ditë. Si jeni mirë? Mirë. Mirë, unë jam shumë mirë. This is a room when Baba Hekuran is waiting the people. Rrofsh parliamentarët shumë. Me zemra. Me zemra. Me zemrën e Shqipëria. Të puth? E ha. So
we're being greeted by the staff. Normally greeted by the baba, but Baba e Kurani vërtet nuk është më fizikisht pranesh, por puna dhe shërbesa që ai ka bërë të gjithë komunitetit të Përmetit, por jo vetëm, unë do thoja dhe të gjithë besimtarëve nga gjithë Shqipëria është ajo që flet. Besimi, harmonia dhe dashuria që ai kishte për gjithçka është përcjellë në të gjithë këta njerëz të nderuar që kanë zgjedhur të punojnë, duke qenë se edhe babai nuk është fizikisht, këtu puna vazhdon po një lloj, mikpritja e njerëzve të tij, siç po e shikon edhe vet, është po një lloj. Dhe ti po e shikon vet, po e prek nga afër gjithë mikpritjen dhe gjithë dashurinë dhe gjithë energjinë pozitive që Teqeja e Alipostivanit, Teqeja e Frashit, Teqeja e Sfrajt dhe të gjitha teqet e tjera që baba e Kurani ka ngritur me shumë sakrificë, me shumë dashuri, po ajo që është më shumë e rëndësishme, me shumë mbështetje, dashuri dhe mirënjohje për njerëzit dhe për kombin shqiptar. Po. Gëzuar. Gëzuar. Kafe? Kafe. Ah. Do you have? Jo, gëzuar me kafe, s'ka problem? Is the tolerance. Ti pi raki, Robert, e kisha lë rakin? Sa muaj e lë rakin? Se pash intervistën tënde. Me raki? Po. Shumë mirë, unë pëlqen shumë. Unë nuk pive shumë. Po. But tani... E ke filluar prapë. Po. Raki është shumë mirë. Është e gjitha e qetë. Shumë e qetë. Kjo raki, Robert, është e nxjerrë nga vreshtat e Teqes së Alipostivanit. Alipostivan raki. Po, është një rush që rritet edhe zhvillohet në të gjithë këtë zonë, ne përpara folëm për lulet, në kodrat për Teqes së Alipostivanit, përpara folëm për lulet dhe unë thash që nuk janë vetëm lulet dhe trëndafilat karakteristike të teqeve dhe kopshteve për Teqes dhe familjeve të Përmetit, po janë dhe pemët frutore. Po. Dhe tani do vizitojmë një nga dhomat më të veçanta dhe atë që është një nga emblemat, do thoja unë, një nga emblemat e formimit, të leximit dhe ajo që ka është më e rëndësishme pasurimit të mendjes sepse beka shqip janë shumë të mençur. Po, si të gjithë shqiptarët. Unë shkruaj me anglisht shqip. Baba e Kurani ka pasur një dëshirë shumë të rëndësishme dhe shumë të madhe për librat dhe këtu ne ndodhemi në bibliotekën e Teqes së Alipostivanit. Shumë vizitor nga Alipostivan me shumë turist këtu? Sigurisht që ka shumë vizitor dhe turist, sepse është ndoshta një nga objektet e kultit më të bukura që ka Shqipëria, për shkak të pozicionit gjeografik, po dhe të infrastrukturës dhe të punës së jashtëzakonshme që është të bërë këtu. Është shumë mirë. Dhe dëshira e turistëve është për të parë të gjithë këtë gjë dhe për ne është një vlerë shumë e rëndësishme dhe ne prandaj shërbejmë me kaq dashuri dhe me kaq përkushtim dhe ndaj e tregojmë me kaq respekt, sepse është detyra tonë. Unë dua shkruaj. Patjetër. Po. Shumë mirë. Frashë, bravo. Franolli. Librin është shumë mirë. Unë kam. Fanoli was a bishop, but he started off as a politician and ended up as a Orthodox Christian bishop based in Boston. And their book is naturally amongst theirs as well, with some Bektashi books. And there we have Naim Frasheri. Faleminderit shumë. Faleminderit. So, if you've watched my other shows, you probably know I like to eat the local dishes. And
Nuvrez is a festival for the Bektashi. It's the birth of, celebrating the birth of Ali, their most revered imam. And it falls on the 22nd of March. And there's one dish that they always eat, and it's called ashura. In fact, it's taken so seriously that here at this Teqeja, they have a designated space just for making this dish. And today, they're going to do it for us. Let's go in. This was very special. So we're in the cucina, the kitchen, where they make the ashura, and today they've actually made it a bit ahead for us so we could speed the day up. But I'm here with Arpan. Po? You fill up with ujë, they fill it up with ujë. Me ujë. I lëm tetor të zjej mirë, të valoj ujë. Po. Pastaj e ngruajmë brenda. Po. Ngruajmë. Me gruj. E trazojmë. Aha. Druri, e lëm për tetor. Po. Që të zjej mirë. Mbasi zjej mirë, jemi sheqerin brenda. Me sheqer. Then they put the sugar in. Po, jemi sheqerin brenda. Okay. E trazojmë mirë me sheqer. Yeah. Pastaj e pak vaj ulliri. Ulliri? Vaj ulliri. Vaj ulliri. Then they put olive oil into it. Jemi me pak krip. A little bit of salt. Mbas vaj jemi pak krip. Yeah. E lëm pastaj të ftohet dhe e mbushim në përgota. Aha. E pastaj ndajmë ne besimtarë që vijnë këtu ditë. Me rush, kanel. Pak stapide, po jeni pak stapide dhe mbas e mbushim përgota jeni pak kanel mbi te. Right. A little bit of. Po, pak kanel mbi te. A little bit of grape, sultanas, and. Pastaj serviret në për besimtarë që vijnë. Po. So shumë sheqer, po? Pak sheqer. Po, jeni me tavan sa ti tjetë pak e ëmbël. Po. Lots of sugar. Po. Lots of sugar. Në lart në gota jeni me stafidet edhe kanelë pastaj. Sa Ai procesi punë. Teto. Kuzhina këtu, Zjari na jash zjari. Zjari? Yeah, they put on the fire, you heat it up, and then you let it cool down so it solidifies and goes solid and harder. So it needs to be cooled down, ashura. So it's not eaten hot, it's eaten at room temperature or cool. Sa njeri ti gartuaj për Nuvrez këtu? Tu gatuhet për 4.000 veta. 3-4.000 veta. 3 kata. About 4.000 veta. Oh, 3,000? Po. Wow. So I thought you were saying 300. They cook ashura for 3,000 people out of this kitchen. I can understand why they have a separate building for it now. Bushe kazan, kazan. Plot. All of these are full and cooking ashura or të gjithë sot. Të gjithë sot. Po, shumë punë. A lot of work. E gjithë ajo që bëm ne këtë me procedurën e zgjedhjes së ashurës, tani do serviret në tavolinë. Ide shumë mirë. Fillon. Wow, bravo. Ky është produkti që del nga kazanët. Po. I themi ashure. Ti pëlqen? Shumë. And ti ha nga Novrez. Po. They eat it on the festival day. It's like a cold porridge, but with sultanas and nuts, but without the roughness of the oats. It's lovely. It's not too sweet. Nuk shumë Shumë ëmbël. Yeah. Nuk ka shumë sheqer. Gjusëm embëllësie. Gjusëm embëllësie, gjusëm ushqim për pjata. E madh. It's like savory but slightly sweet. Lovely. Shumë mirë. Tani ti gratove për një nuk 3.000. I said today he cooks just for one, not 3,000. This is lovely. Thank you, Artan. Parliament did it shumë. Wow. They are big pots, and there's 4 of them. Kitchens are essential to a Teqeja.
because over the centuries, the Bektashi have always looked after the poor and the needy. And they had large, extensive lands around their teches to be able to grow all of the produce that they used in their kitchens to feed the poor. I think that's a wonderful tradition, and it's still held today. So, as I was saying, this is a massive complex. It's a very large teche here at Alipostivan. And now we're going to move on to the turbes, which is a mausoleum for the Babas. And this first turbe is the founder of Alipostivan. Dhe tani do të hyjmë në turben e parë që ka qenë këtu. Kjo ka qenë ndërtesa e parë ekzistuese e Alipostivanit. Po. Do të shikojmë nga afër se çfarë gjendet në brendësi dhe më pas do të vazhdojmë në Brenda, s'ka problem? Po, do të hyjmë brenda sipas ritualit përkatës. Po. Shumë turbe është shumë e madh. Ashtu në fakt siç është edhe zemra e Bektashive, shumë e madhe. Po. Nuk kumb nuk këtu. Po. Asnjëherë. Po. The threshold of a door to the Bektashi is very important. It's a symbol of the Imam Ali, leading you from ignorance to wisdom. So it's important never to, I'm not Bektashi, so I won't be kissing, but it's important never to step on the threshold. Can you hear that? It's such a special, this is a lovely turbe, and you have to speak quietly. To hear each other, you have to be very quiet, because if I talked in my full voice, this whole space just reverberates with my voice. There's almost a spiritual lesson in that. If you're quiet, you're heard better. If I talk in my full, loud, normal voice, this would not record. What a strange lesson to learn. So, I learned a new lesson there with keeping my voice low. I'll try and do that more often in the greater world I walk in. But Edyan just told me that when you enter a turbe, you walk around the Baba in an anti-clockwise direction. What a beautiful resting place here on the top of this hill with the most spectacular views. Wonderful. I've got to whisper. I must remember that when I go outside. Also, I must remember when I leave backwards and I use my left foot to step over the threshold. It's always good to leave your shoes parallel to the threshold. Lots of small little traditions. I think it's nice to have those in any religion, whether it's Orthodox, Islam, Sunni Islam, Shiite Islam, or Roman Catholic. Traditions make culture.
No doubt it's best to whisper again. In a teqe or turbe, you'll regularly see a green box. It's appropriate to put a bit of money in it for the upkeep of the teqe. One, two, three, four, 5 bubbas. I've never seen so many in one space. Not even the turbes in the Kruja Tishata, the headquarters in Tirana, have this many bubbas in one turbe. This is a very large space. Interesting. Someone left money for this baba. There's a coin. What's also interesting is the motives. Some of them are from animals that don't even live in Albania. The mindset of the bubbas and the bektashi is beyond the boundaries of their normal experience. And this is very much a symbol of that. A moose from North America. It's a wonderful experience, and the Bektashi community invites visitors to come and see and to look and to participate. So when you come here, please do. Just follow the observations. So as I was saying to Edjan, I notice I'm whispering. I was just saying to Edjan, I've never been into a turbe with more than 2 bubbas, and this one has numerous bubbas in it. But what's interesting is the last bubba, Nikolari, I said, he's buried in a grave down near the Teqeja. Why is he not here? And interestingly, Edjan said, the areas of Rashë, which is this way, and Mount Tomori, which is a very important mountain, not just to the Bektashis, but also to all of the other religions in Albania. And he was buried in a grave that faces on an angle that he can see these regions and keep an eye on everything. So it's customary to light candles at a teqe. Whenever I enter any religious building that has this custom, I usually use 3. So today, I'm lighting 1 for all of the people of Albania and their different faiths. 1 for all the living members of my family, and the other for all of those that are sadly not with us. Not only in my family, but in the larger family of humanity. It's a bit of a windy day here today, making this job slightly more difficult, but that's life.
sometimes to achieve the things of good intention will have setbacks beyond your control. But we've done it. We head further into the Bredi I Hertovës National Park, towards the village of Rrashë. Well, we've been driving for about an hour through some wonderful scenery. And here where this spring is, marks the boundary, the beginning of the Bredi I Hertovës National Park, the largest national park in Albania. And there's many little paths and hiking trails through the wonderful forests. We're not far from Rrëfimi now. This is a good place for me to freshen up after the long drive. Oh, that's wonderful. Cool mountain water. It's so fresh. Let's get on to the village. Beautiful. When the dreams of these three brothers and their like-minded compatriots achieved their goal of independence in 1912, the Bektashi headquarters was still far away in Turkey, but that was about to change.
It's a massive house, which just goes to show how important this family was in the area. It seems that not many of the exhibits have changed since communism, but I quite like that. And there's not much English, in fact, no English. It's all in Albanian. But all that will probably change in the next few years as the road that we came in is going to be updated and have a tarmac surface, bringing a lot more tourists to the area. There may be no explanation to this painting, but I presume it's of a meeting that was held here in this village of Abdul Frasha introducing the ideas of the League of Prizren, which was the codifying and the formalization of the national awakening that was a meeting in Prizren in present-day Kosovo. I presume it's here and not the League of Prizren because these men are wearing the fustanella, the traditional dress of the southern Albanians. So once again, I stand in front of these three great men. Naim Frashëri is considered the national poet of Albania. His writings of unity, freedom, and most of all tolerance are regarded highly amongst the Albanians. He's an unusual man, as he's one of the few writers in history who both understood the East and the West, ideas, belief, literature, and he merged that into his work. He was a bridge between the East and the West. Sami Frashëri wrote a book at the turn of the century, 1800s to the 1900s, called Albania, What It Was, What It Is, and What It Can Become. And this was the manifesto of the national awakening of the Albanians. And last, but certainly not least, is the eldest brother, Abdul. Abdul, he was a great statesman, a man with powerful words that could rally the people, not with hatred or violence, but with love, passion, and tolerance. But Abdul, with his three brothers and their compatriots, with their mix of Albanians, different religions, were able to unite and achieve what seemed to be impossible, national independence in 1912. The Teqeja at Frasha was built in the early half of the 1800s. And although it's very isolated, it was a rich Teqeja with many dervishes living here. It was destroyed during the Balkan Wars by Greek forces, but it did manage to avoid destruction from the communists in 1967. Who obliterated many Teqejas across southern Albania. And the reason why it avoided that destruction was because of its attachment to the Frashëri brothers. Even the communists made this a national monument.
Abdul and his two brothers were schooled here at this Teqeja by Bektashi Babas, and their lessons reverberated in their writings of peace and interfaith relationships. It was these words and actions that transcended religious differences and established a common Albanian identity.